Nagsulat ang aktres na si Jennica Garcia ng isang taos-pusong mensahe para sa kanyang panganay na anak na si Mori sa kanyang Instagram. Ipinaliwanag niya kung bakit siya nagiging emosyonal, at iyon ay dahil maaari na siyang bumili ng aircon at water heater para sa kanyang mga anak na sina Mori at Alessi. Ikinuwento ni Jennica kung paano sila magigising na pawisan, at kung paano niya kailangang magpainit ng tubig para maligo ang kanyang mga anak tuwing malamig ang panahon. Saad niya, "Nana is getting emotional because I'm heading to the mall tonight to buy aircon and a water heater for our bathroom. Pagpahingain na natin yung electric fan, 10 months na tayong lapot gumigising. Wag na natin paabuti ng 1 taon. Hindi na rin ako ulit mag-iinit ng tubig para isalin sa balde, panligo nyo pag malamig ang panahon. Anytime gusto nyo maligo, go. Wala nang antayan. Nanay got this kids. Buhat ko kayo lagi." Proud na ikinuwento ni Jennica na ang 7 taong gulang na si Mori, kahit nasa murang edad pa lamang ay matured na ito mag-isip. Saad ni Jennica, "You're growing up really well, Ate Mori. I don't know what it is that I did exactly for you to be the little lady that you are now. You insist on doing the dishes when I come home from work. You tell me to sleep on the bed when you catch me with my eyes closed while sitting down when I'm supposed to study." Dagdag pa niya, responsible din si Mori lalo na pagdating sa kapatid nitong bunso. "You instruct me to get more sleep when I'm supposed to make breakfast for you and your sister because you can already make food for yourself and Alessi. Mahal na mahal kita at Mori. Walang hindi ibibigay sa'yo, walang hindi kakayanin. I am so grateful to God for blessing me with 2 children because I know that when I'm not around, you two have each other. As girls, Alessi, you and me are going to be best friends for life." Pinasalamatan ni Jennica ang mga taong sumusuporta sa kanya. "Thank you to my bosses from ABS-CBN and Dreamscape Entertainment Sergio, Direk Lauren and Ate Beth. Ganon din po sa bago kong pamilya with Merisan Corporation and OG Blockmates who support my stream on Facebook." Saad niya, "Lord God, you make the impossible, possible. I owe everything to you, Jesus. You deserve all the praise." Pagtatapos niya,